Мы участники финального этапа конкурса по реновации жилой застройки в Москве. Когда мы узнали, что вышли в финал, первый наш вопрос был, какую мы решаем задачу и какой наш метод. Потому что организаторы конкурса, конечно, не ждут от нас какого-то девелоперского проекта. Это конкурс, который должен определить некую стратегию развития городской среды в столице на очень долгий срок. Климат является, конечно, ключевым фактором для определения такой стратегии. Мы помним ураган 29 мая. Он привел к огромным убыткам для города, но для Москвы это, конечно, не такая большая проблема. Но кроме убытков погибло еще 18 человек. И это, конечно, было для меня лично шокирующим событием, потому что я не мог представить, что Москва настолько уязвима для каких-то климатических изменений. Последнее сообщение, которое я читал на эту тему, было от директора Института физики и атмосферы Земли, который сказал, что мы вступаем в эпоху нестабильности атмосферы, и такие ураганы, которые произошли 29 числа, это, в общем-то, та реальность, в которой мы будем существовать в ближайшее время. После этого урагана специалисты стали говорить о том, что, в принципе, это не трагическая случайность, а следствие системных характеристик городской среды, да, которая вместо того, чтобы каким-то образом последствия таких климатических изменений как-то сдерживать или адаптировать, оно, наоборот, их усиливает. Об этом подробнее будет говорить Илья. Если говорить про реновацию, то та среда, которая сейчас уходит, спальные районы, пятиэтажки, они продержались примерно 65 лет в городе. После чего они были поставлены под вопрос вообще, в принципе, как идея организации жилой среды. И наш вопрос, как участников конкурса, сколько продержится та среда, которую мы будем предлагать построить. То есть, какой наш горизонт планирования? Там 100 лет, это 50 лет, либо мы закладываем какие-то еще более такие серьезные сроки. На нашем круглом столе мы хотим обсудить 4 вопроса. Первое, это то, что я уже сказал, это горизонт планирования, то есть какие факторы мы должны учитывать, когда мы будем создавать эту новую городскую среду. Второй вопрос – это безопасность, то есть это вопрос жизнеспособного города, то, что называется resilient city. Третье – это понятие комфорта городской среды. И завершим мы разговором про методики или практические примеры того, как можно создавать городскую среду, которая способна, скажем так, принять вот эти серьезные изменения климатические, которые уже происходят, и которые, скорее всего, будут происходить в ближайшие десятилетия. Регламент выступления у нас 10 минут, после чего у нас будет свободное обсуждение. Я надеюсь, еще останется время на вопросы из зала. Перейду к представлению участников. Первый наш выступающий Николя Бюшу, президент Альянса для развития метрополии Большого Парижа, эксперт Центра исследований Транссибирский научный путь Томского государственного университета. Добавлю себе, что это очень интересный проект Томского университета. Рекомендую вам всем посмотреть на сайте. Думаю, что он беспрецедентен для нашей страны. Второй выступающий Ян Гейл, архитектор и консультант по городскому дизайну, профессор. У нас был заявлен Александр Никифоров, но, к сожалению, не смог прийти. Его заменит Дмитрий Иванов, партнер инженерно-консалтинговой компании «Энджекс». Илья Завалеев, зеленый инженер компании HPBC. И Андрей Асадов, вице-президент Союза архитекторов, архитектор. Николя, мы можем начинать. Yeah? Yeah, okay.
Good morning, Dobrien, everyone. Thank you, Alexei, for this introduction. Unfortunately, we won't be talking about Siberia this morning and about the Trans-Siberian Scientific Way. I could speak about that for hours, but there will be something connected. You will see at the end. Because the topic of our conversation this morning, and thank you for convening me to this forum and this roundtable, is really this architecture of the future and green urban territory planning. So those two aspects, design and architecture on the one hand, and so the neighborhood, community or metropolitan scale planning and transformation. As you can see here, this is a very typical landscape in a big metropolis. This is in Paris. You can see the Eiffel Tower, somewhere in the back of the illustration, and this is the business district of La Défense, right? And this is an unusual view from La Défense, not from Paris, but from the outskirts of Paris. And you can see behind La Défense the railway tracks, some brownfields, some sport facilities, and you can guess some energy plan and other kind of services or backdoor services. And this is currently a very large portion of the area which is under transformation due to adding new public transport and etc. This is the scale we have to deal with when we are talking about architecture of the future. But how to do this in a smart way, and I would say how to do it taking into consideration climate change or climate hazards, not exactly the same thing. I just want to make an introduction with two illustrations. This one, which is, you will recognize St. Petersburg, right? I drew it a couple of weeks ago. It's complex, it's subtle. There is a number of elements, right? You can really get into it. And this is another picture from Amsterdam Startup Village. This is cities as we know them, and this is cities that might come in the digital economy. Binary, and I would add stupid, or binary and simplistic. There is everything. There is the startup component, and there is the innovation, and there is the public transportation, and there is even the bicycle and the camera to monitor everyone. But something needs to be found in between, like this past cultural approach of the city, and this approach which is not about architecture or urbanism. It's about something else, but it is also part of this equation about how to adapt to climate change. So, my company, Renaissance Urbaine, I think the name is transparent. We established that 10 years ago, precisely to conduct some work about city transition, city transformation, including urban regeneration, digital transformation, and climate change. So we are at the heart of our topic. But I'm also, as you say, the president of a Paris-based think tank dealing with large-scale metropolitan trends, with public partners, with private partners, with academic partners, I would say in a quintuple helix. And this is important here, in a quintuple helix approach, that is government, business, academia, but also social media and social culture all together. And this is quite important. And this is for Tom State University, but I will not insist on that this morning. I showed this picture yesterday already, just also as a reminder that we are in a metropolitan environment that is very sort of heavily interconnected. So ideas, stupid ideas, good ideas, stupid influences can travel very fast from one place to another. So let's try to be smart together, not just copy-paste everything together. And also this, I want to show it because we are clearly in this metropolitan context in a double state. That is, we have opportunities, but we are also in a constant state of crisis, which means that there is no one-size-fits-all model
about green architecture or green planning that would be valid everywhere, every time, for the future. We are in a state of crisis, and we are in a moment where there is a dichotomy. We need two different things. On the one hand, the demand is about some stability and some city infrastructure that can resist some change. And on the other hand, the social demand is about much more flexibility, much more adaptability, including a space that can be transformed by the citizens themselves, not everything that should be top-down, and these are very conflicting demands, right? So how to solve that, we are not sure. So let me just take a couple of illustrations from the situation in Paris that will be helpful in the conversation this morning. This is the very large metropolitan scale. You've got Paris in the center, and in orange and in red is the planned new metro system. So it's really at metropolitan scale, and you've got a series of blurbs, 1, 2, 3, 4 to 14, which are supposed to be the main location for future investments. And in those areas, of course, we are dealing, and public and private investors are dealing with everything linked with sustainability, next generation architecture, etc. Then Paris, the city itself, launched 2 years ago a rather successful experiment called Reinventing Paris. You might have heard about that, with a number of sites which are on this map. And this was all about innovation. The city said, okay, here is a piece of land. I don't have the idea and I don't have the money to develop it myself. And I have identified a number of such pieces of land in Paris. So I put it on the table and I open an international competition. You asked me about some tools and processes. A very open international competition. And about 800 teams, interdisciplinary and public-private teams from all over the world responded, which was far more than expected. And at the end, it was rather challenging for the city to manage to select one team for each of those sites. And we can see that on the one hand, there are some common features, like it should be designed, it should be subtle, it should be energy efficient. But on the other hand, there are a variety of solutions that came out of this kind of competition. Just want to say that a couple of years ago, in 2008, we already had a big international competition in Paris called the Grand Paris International Competition, but it was not for locations, it was at metropolitan scale. And then it was sort of duplicated in Moscow. So maybe this could also serve the purpose of useful ideas in the context of Moscow. Another sort of call for proposal that is now under consideration is at metropolitan scale. So it's not the huge mega regional scale, it's not the Paris city scale, it's metropolitan scale. And in this map, the gray area is about 7 million people, so as for you to figure out. This area in the red belt would be about 10 million. This area would be about 2 million, that is Paris. This area would be about 7 million, just for you to get the figures. And there is about 60 sites which have been selected again for this kind of public-private, small companies, large investors interaction about neighborhood or building development in each location. Now, as a conclusion, I want to insist briefly on a series of topics that are rather high on the agenda of designers, architects, planners in Paris, but not only in Paris, in many cities worldwide, be it in Western Europe or in Southeast Asia or wherever. And you would find those issues: circular economy, cooperative approach, co-living, co-working, flexible, etc. Rather often put on the table. The question is, can we really build something sustainable out of that? Right now we are cooperating with this cooperative company which is in Paris and which has been established as a specialist of temporary uses of brownfields.
Of course, we find it super innovative in the context of Paris, but in Berlin, in many Dutch cities, in Amsterdam, Rotterdam, and etc., this has been on the table for rather long, so we are kind of rediscovering the wheel in Paris, but it works rather well, it's fashionable, and this kind of, do-it-yourself organization, creative approach to urban environments is rather fancy. Now, I want to insist and share with you another approach, which is about the inclusion not just of design and reuse of brownfields and temporary uses, but something more subtle, that is inclusion in construction and design of building and development projects of biodiversity issues. So we are kind of moving one step forward or one step ahead from just green, like adding a tree to make it green, or just the green standards in building and construction, by adding issues linked to biodiversity, not just to pretend that there is some biodiversity, like with some birds or with some beetle protection, or but something that is closer to including a building or a neighborhood development or redevelopment in an ecosystemic approach, right? So right now, biodiversity is a not-for-profit organization that has been set up 2 years ago, and our organization, the Grand Paris Alliance, is a member. And there is currently about 50 projects that have been already labeled as biodiversity compatible. This is constructed, it has just been delivered, a new Philharmonic location on the River Seine in the west of Paris. And there are a number of features, including an artificial mountain that has been built. This is another kind of project that is regeneration, not construction from scratch, but regeneration. It's in this French city of Toulouse, in the south of France. And you can see that there is gardening, but not just pretending, the real gardening, including some management of gardening, etc., and water management linked with the buildings. That is a component of the whole real estate development project. Another kind of project, this time near the center of Paris, in a newly developed area in the northeast of Paris, where there is carbon neutral construction, but also nature as part of the development, and an important component, which is social innovation. Not just social innovation in general, but social innovation, for example, care for elderly people, or services for disabled persons, or whatever. It is part also of the development. Another kind of development, this is not built yet, this is planned. This is a location in the southeast of Paris. And again, here you have got other features like flora and fauna integration with some specific species that are targeted to be protected with the development. The interesting thing here is that we have a more complex interaction between development, as we know it, and biodiversity in nature, as we can understand it from a more comprehensive point of view. And this last illustration here with an outlet center in Normandy, close to the Pont de Normandie, in the 200 kilometers west of Paris. And you can see here an even greater level of integration of this outlet mall in a rather sensitive, natural environment. So we have moved from consideration of large-scale transformation in metropolitan system to some aspects of contemporary trendy features of design and architecture, to something that I believe can be a more long-lasting term, and we are learning from those processes. The important thing is that for each operation there is a not-for-profit organization, and there is a real quality dialogue between public governments and public authorities, private stakeholders, private investors, and users, for offices or for family houses, dwellings,
existing users for renovation and future users for other constructions that are not there yet. Спасибо. Ян. Please. It works. Does it work? Please forgive me. Okay. Please forgive me for being late. 2012, when I first visited Moscow, I took a number of photos of how bad the situation was. And this morning, I started to go through all the places, and I got completely carried away in Tverskaya to see a lousy traffic road has been transformed into a boulevard with cafes, with ramps for the handicapped, with wider sidewalks and fewer lanes for the cars. I was completely happy, and I forgot the time, and I came late for this session. Sorry. I will go on with this, and we are planning to make a little booklet about how Moscow looked 5 years ago and how it looks today and how it should look 5 years from now and 10 and 15 years from now. Exciting. I have several times mentioned that we have in the 21st century a series of new challenges which we have to address in our cities. We have to make livable cities with a good quality of life for all generations, not least the growing number of elderly people. We have to address the sustainability issue, the climate issue, both to make the cities more resilient and able to manage excessive climate phenomena, but also cities which doesn't emit so much carbon dioxide or other pollutants, which helps, which challenges the climate. And then there was this about the healthy city. Yeah. Here we are. Yep. I mentioned several times that all the cities we have are made by Homo sapiens for Homo sapiens, and as far as I'm concerned, we are the same species as we were 100 years ago and 200 years ago, and so many things are stable and so many things are basically human. And all the time we find out new words like smart city and smart this or green that. But it's so important that we remember that we shall build the cities for people. We forgot it several times in the past, and that's why we got such awful situation as we have in La Défense, or as we have had in Moscow and still have in places. This thing about the sustainable, I also mentioned that, and as far as I'm concerned, it's a very, very good idea to put more emphasis into people moving with their own energy, that they should walk more, that they should bicycle more if that is possible. And also I see the future as something which is very much built around people and public transportation rather than motor cars. And then I mentioned this sickness syndrome, sitting syndrome, that increasingly we have a very serious problem. My daughter is a doctor in Denmark, and she works with other doctors, and they tell me that it's really a serious problem, that 30% of everybody in America is really in risk of dying. Millions die every year from sitting too much. So World Health Organization tell us, for God's sake, make your cities so that people move naturally. For 50 years we made cities which were made for people to sit all day, from early morning to late night. That's the past. Also, I emphasized
that now we talk about climate, but whenever you spend €1 or ruble or dollar, whatever, on anything for the climate, make sure that you get more for the money than just the climate. Actually so many times you can actually use the same money and improve the quality of life at the same time as you improve the climatic situation. I took along a number of examples from the city of Copenhagen. As all other cities, we've had some extreme climate, we've had extreme rain, and everything was flooded, and the answer is to build huge sewers so that you can take the water into the ocean quickly. That's a silly idea. We need the water for drinking, we need the water in the soil, and it's costly to make sewers, and you cannot see sewers, you cannot enjoy sewers, forget it. What they're doing now in Copenhagen, in one area after the other, they change the areas into sponges by putting in so many absorbing elements that the rain can stay and evaporate in the area, and only a little bit has to be taken out with the sewers. And then all the courtyards are now, of course, cleared of parking and cleared of buildings, and they are green. And that is, of course, a much better living environment for the people when they have such a courtyard instead of looking down at a parking lot, whatever. And then all the squares are being transformed so they can be containers for water, but also in such a way that in the meantime you can have a lot of fun in this area for the people, for the children. They can play. So it's a wonderful new square, which is also a sponge and also addresses the climate thing. So whenever you use the money, use them for more things than one. Make sure you have a better city when you're through. Also, we've talked about that whatever we build now, we have to make these new towns much more sustainable. And again, we have to address these things, we have to address all the things at the same time. And I mentioned this about walking, bicycling and public transportation. And if I should say about the future city, what does it not look like? It doesn't look like Dubai at all. Dubai is the past. Dubai is modernism. Dubai is motorism. Every drop of water, they have to boil the sea water to get water to the lawns, if they have lawns. So even if some people get carried away saying, wow, this is the future, it is not, it is the past. It is completely silly, they should never have started that thing. So I see the future city much more like Venice, with wonderful places for people. Of course, they have a little water problem in Venice, but the principle of Venice is a city for people. And I see the future much more like Venice than like Dubai. I'll show you a new Danish new town. Again, it is made on the same principles as these old areas. It's like a sponge which aims to contain all the water which is possible in green spaces, which are also playgrounds and sports grounds. And then the streets will look like this, the roofs will be green, and there will be a lot of, not grass only, but more like little rainforest arrangements, which can be more fun for the children and everybody, and more beautiful to look at, and also can absorb more water. This will be the station. Again, this new town is built completely around public transportation, walking and bicycling. Maybe some of them can be allowed to have a car out somewhere in the, but basically the transportation will not be
like we did in the previous 100 years, because that's not a very smart idea. I mentioned yesterday that already 5 years ago, or 10 years ago, we had the peak of automobile use. And the automobile use in America is down to the level of 20 years ago. The automobile use in Australia is down in every single city. And I do think that the more we see the major cities like Moscow, like Mexico City, like Sao Paulo, Jakarta, whatever, it's completely evident that the good old idea from Detroit in 1905, that to have individual mobility, everybody get a ton of steel and 4 rubber wheels, and then you have individual mobility. That was a great idea for the Wild West, and it's still a good idea for the Wild West and for rural areas. But in cities, it's completely nonsense and silly. We need a few automobiles for ambulances and for handicapped people and for delivery, certain deliveries. But much of the other transport can be done in other ways. And maybe also I showed yesterday that what is on the way up around the world is public transportation, especially metro lines. I think that in China they built in 10 years more metro lines than we have in the rest of the world throughout the history. But all over the world, and then of course bicycling, as we can see here in Moscow, it's really catching on. Well, that was the last one, but that's not my last word. Can you say? You cannot say. Never mind. No, I will end by telling a little story. Two little things. Two little things. One is Singapore. I have been consultant also to Singapore, and they have a little problem in Singapore. Singapore is an island which is 40 kilometers by 20 kilometers. And in this island there are 5 million people. They have a plan that they should be maybe 8 or 10 million still on the island. Already they have all kinds of restrictions for motor cars, but still the streets are completely congested. So this island is too small for motor cars. And also they have prohibited the building of new roads, because then they can have no water for drinking. And it's not good to have 6 million people with no water. So they have a problem in Singapore. And the solution which they've come up with is of course that they shall scale down the use of private cars, and they shall scale up walking and bicycling. And much to my surprise, we have been asked to make a bicycle plan for Singapore, where it is very hot and very humid every day of the year. And the Singapore bicycles are not to be used for commuting, but they are to be used for small trips down to the metro, where you should be able to bring your bicycle along, so that you have neighborhoods for walking and bicycles, and then you have a fantastic system of public transportation which links all the neighborhoods, and no cars. They are not there yet, but that's sort of the vision, and it may be like places like Singapore and Hong Kong, we'll see the first really modern solutions to transportation rather than in Dubai. The other thing I would like to say is I see so many projects which are people-watched. That means you make a lousy project and then you take a lot of people from the internet and put on your perspectives. So when you look at the perspective, it's full of people who are very, very happy. People-washing. There's no serious concern for people, but their very good ability to draw people on the drawings. People-washing. Another thing we see frequently is greenwashing. You make a lousy project and then you make hanging gardens and trees popping up all over the place, and then you say this is very green. My challenge to all of you is
Make people cities, but make it seriously. Make green cities and do it seriously. And stop greenwashing and people washing. Та-да. Спасибо большое. Илья? Добрый день, слышно меня, да? Меня зовут Илья Завалеев, я зеленый инженер компании HQBS. Мы занимаемся, наша миссия — это делать среду лучше для человека, природы и бизнеса, и мы решаем технические задачи. Я очень рад по-настоящему, что в Москве в этом году проходит этот форум первый раз. Я его 10 лет ждал примерно, когда начал заниматься зеленым строительством. Это очень хороший знак. Вот. Это задает внимание людей к реальным проблемам. Проблема изменения климата в мире сейчас вторая по обсуждению после проблемы войн и терроризма. То есть человек реально озаботился о том, что он в опасности. Я не буду вот эти сейчас вводные рассказывать, потому что вчера об этом много говорили на форуме, и приду сразу к сути тех фактов, которые происходили в Москве в ближайшие последние 7 лет. Здесь мы увидим чудовищный смог. В 2010 году количество смертей повысилось в этот момент на 36%. Недавно был ураган, наводнение. И ко всем этим стихийным бедствиям Москва не готова. Есть еще угроза уже массовых различных беспорядков, что тоже может, в принципе, решаться с помощью городской среды. Есть такое идиома, наверное, про лягушку, о том, что если жабу положить в прохладную воду и потихоньку нагревать, то она не будет замечать изменений до тех пор, пока вода в кастрюле не станет очень горячей и она не сварится. Вот. Если лягушку поднести просто к теплой воде, она моментально почувствует разницу и спрыгнет. Вот. И с нами то же самое. Человек не замечает изменения климата. То есть очень мало людей. Вот это просто надо сесть и задуматься, что происходило раньше, что происходит сейчас. И у нас есть риск того, что мы в состоянии этой лягушки. В России у нас хорошая поговорка есть: пока петух не клюнет, мужик не перекрестится. И так он уже клюет в течение последних, наверное, 10 лет. Но, слава богу, тоже не петух, это дятел, мне кажется. Вот. Архитекторы во всем мире, я здесь ничего нового рассказывать не буду, я просто хочу рассказать то, что я знаю, как делается в других странах. Есть там подход к 3 шага к устойчивости зданий к различным стихийным бедствиям. Первый — это оценка и анализ. Вот. Здесь на картинке показан так называемое CFD-моделирование городской среды, в которой можно определить опасные точки, как бутылочные горлышки, где будет очень сильный ветер, где он будет опасный для человека, он может просто-напросто унести. Например, такая точка у нас в Москве, в Москва-Сити. Если там чуть сильный ветер, там просто сносит людей. Это очень опасно. Вот. Вот этот анализ в автомобильной отрасли делается уже, наверное, лет 20 аэродинамически. А строительство и проектирование отстает на 20 лет от строительства, производства автомобилей. Эти технологии уже давно доступны, они дешевые, они открыты, любой инженер может этим заниматься.
Почему здания так отстают от других отраслей, я, честно говоря, не понимаю. Дальше, второй вариант, после того, как мы сделали анализ, мы можем, например, я буду про ветер здесь на примере рассказывать, это делать различные варианты защитных мер. Можем располагать здание в определенном образом, делать такую ветрозащитную стенку, чтобы ветер, например, не продувал двор в здании, разрывать струю ветра, защищать там людей от солнца, жары, борясь, создая больше тени, больше зелени. И третий вариант это когда после стихийных бедствий часто происходит, что линии электропередач обрываются, водопровод может быть отопление, и часть зданий, например, в Москве и просто в городах России, должны быть готовы к тому, что им придется обеспечить жизнь людей там в течение нескольких дней, пока не будет восстановлены системы энергоснабжения. В принципе, я не буду больше времени занимать, вот это основная идея, но я думаю, что вопрос, на этом вопросе можно будет остановиться. Спасибо. Спасибо, Илья. Дмитрий. Раз. Слышно? Поближе. Слышно, хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Дмитрий Иванов. Я партнер и занимаюсь вопросами моделирования в компании Engix. Сейчас, секунду. Наша компания занимается в том числе проектированием крупных градостроительных проектов, и мы используем такой универсальный метод, подход для работы с такими комплексными проектами. Он основывается на использовании численных прозрачных критериев для оптимизации проекта по трем ключевым направлениям: по экономике, энергоэффективности и по оптимизации комфорта. Для того, чтобы создать качественную, комфортную, здоровую среду для жизни и работы людей, мы выполняем первым шагом развернутый анализ климата, исследуем особенности здания и территории строительства, строим энергетическую модель для того, чтобы понять потребности здания в ресурсах. Далее мы выполняем оптимизацию архитектурных и инженерных решений, как с точки зрения экономики и экологии, так и с точки зрения качественной среды. Первый шаг, анализ климата, опирается на специальные климатические базы высокого разрешения, которые позволяют определить те архитектурные инженерные решения, которые наиболее актуальны для конкретного района строительства. Также мы используем специальные климатические данные различных сценариев потепления, о чем мы поговорим чуть позже. На шаге оценки территории мы выполняем анализ затенения и ветрового комфорта района строительства. То есть это тема близкая к тому, что говорил Илья. Фактически мы можем спланировать территорию так, чтобы максимизировать доступ естественного света и исключить зоны или с высокой скоростью ветра, или наоборот застойные зоны. Обязательным шагом мы считаем использование лучших мировых практик для зданий аналогичного типа. То есть мы опираемся не только на, и считаем, что другие компании должны опираться не только на собственный опыт, но и на международные стандарты по комфорту, энергоэффективности, зеленому строительству. Одним из таких фундаментальных шагов этого подхода является создание энергетической модели здания. Фактически это такая виртуальная модель, которая позволяет оценить функционирование и потребление энергии здания в динамике, в отличие от стандартного процесса проектирования. Таким образом, мы можем оценить потребление энергии по каждому из источников в течение всего жизненного цикла.
Кроме того, имея такую модель, мы можем варьировать любые архитектурные и инженерные решения и посмотреть, как это влияет на энергоэффективность, комфорт и экономику. Более того, как я сказал ранее, мы используем специальные климатические базы различных сценариев потепления. Фактически, имея нашу модель, мы можем ее поместить в условия измененного климата и дать ответы на вопросы, будет ли здание создавать комфортную среду, здоровую среду в случаях изменения климата, будет ли оно эффективно. На фазе оптимизации мы исследуем различные архитектурные решения, начиная от ориентации здания, формообразования и заканчивая, скажем, выбором фасадных систем или характеристик ограждающих конструкций. В принципе, такой подход позволяет найти сбалансированные решения для таких, казалось бы, взаимоисключающих параметров, как снижение теплопоступления и бликов при увеличении доступа естественного света. Аналогичным образом, с помощью модели мы можем варьировать различные энергосберегающие инженерные решения и посмотреть, как они влияют на здание, как с точки зрения энергии, так и с точки зрения экономии. В итоге мы можем выбрать те решения, которые окупаются в комфортный для заказчика период времени или вовсе не требуют капитальных затрат. Также мы понимаем, что в принципе различных комбинаций архитектурных, инженерных решений бесконечное множество, при этом они комплексно влияют на эффективность здания. Для решения такой сложной задачи мы используем возможности облачных вычислений, которые позволяют решать большой массив различных задач в короткий промежуток времени. Здесь идея, подход заключается в том, что специальные алгоритмы, они автоматически подбирают такую комбинацию решений, которые бы наилучшим образом удовлетворяли сочетанию параметров энергоэффективности, комфорта и экономики. В итоге мы можем выбирать уже из набора лучших оптимизированных вариантов и отсеять все прочие варианты. Для создания комфортных условий, в частности, мы выполняем CFD-моделирование. Фактически это виртуальный эксперимент в комнате, по которому мы можем оценить все параметры микроклимата, температуру воздуха, скорость воздуха, влажность воздуха в каждой точке помещения. Имея такую модель, мы можем сравнить альтернативные варианты инженерного обеспечения и с помощью комплексных параметров комфорта, таких как процент неудовлетворенных людей тепловым комфортом, обоснованно выбрать правильный вариант. Также ни для кого не секрет, что помещения, где много естественного света, благоприятно влияют на здоровье и на продуктивность людей. Кроме того, это позволяет снизить нагрузку на системы освещения. Поэтому мы считаем важным шагом выполнение моделирования визуального комфорта. Это позволяет нам выбрать оптимальный как процент остекления, так и характеристики остекления или системы затенения. Как мы сказали изначально, ключевой особенностью подхода является введение численных критериев, которые мы используем на протяжении всего жизненного цикла проекта, от концепции до реализации. Фактически это позволяет нам установить базовые варианты, отслеживать оптимизацию проекта пошагово с помощью конкретных численных значений. Таким образом, представленный метод, он является достаточно универсальным и позволяет решать сложные многофакторные задачи. Он позволяет с помощью введения понятных всем участникам процесса численных критериев позволяет создать наиболее качественный продукт с точки зрения конечного пользователя. Кроме того, так как эти критерии доступны, открыты, это позволяет повысить достоверность уровня того, что здание действительно будет отвечать заданному уровню экологичности и экономичности. Спасибо. Спасибо, Дим. Андрей. Добрый день, коллеги. Вы знаете, на первый взгляд, тема архитектуры и климата у меня как-то не складывалась в голове, не сочленялась друг с другом. Но потом я понял, что если взглянуть на город как какую-то модель такой искусственной среды, вот есть наша планета,
такая естественная среда обитания, и то, что мы на ней создаем, в общем, то, что нам было дано уже высшими силами, и то, что мы создаем сами. И вот насколько в гармоничном таком содружестве эти две реальности будут находиться, настолько нам и самим будет приятно, комфортно, продуктивно находиться уже в нами же созданной искусственной среде. Вот. И когда у меня эта картина города как такого искусственного микроклимата сложилась в голове, я понял, что это одна из ключевых тем, в том числе и в рамках конкурса реновации, потому что это вот как раз те параметры, которые зададут уровень устойчивости, долговечности, актуальности тех решений, которые будут предложены участниками. И я должен сказать, что мне очень близки идеи всех выступавших. Мы очень любим тоже включать всевозможные экологические решения, о которых рассказывал Николя. Мне очень близка, вот мне лично, концепция такого компактного, гармоничного, устойчивого города, о котором рассказывал Ян, противопоставление с такой какой-то немного нечеловеческой, механистической такой же моделью. Вот, да, вместе с компанией Engex и, надеюсь, вместе с Ильей мы уже выполняли несколько проектов, просчитывали объемные модели здания. Это действительно уже работа на несколько ином уровне, как раз понимание устойчивости. И, в общем, в одном из проектов мы само здание сделали как экспонат такой устойчивой архитектуры. Вот. И здесь я хотел кратко на примере одного проекта рассказать, как, на мой взгляд, можно было бы защититься от катаклизмов только лишь средствами архитектуры. Да, вот поскольку все уже так напомнили недавние какие-то катаклизмы, и действительно эта нестабильность, она дает повод задуматься, как переосмыслить значение архитектуры и вот окружающей среды. Вот можно, конечно, защититься каким-то искусственным микроклиматом, как это в свое время предложил Бакминстер Фуллер, но можно обойтись более простыми средствами, как раз в духе таких традиционных городов. И вот как раз чисто архитектурные инструменты, которые мы последовательно, шаг за шагом применили в одном из недавних проектов, на мой взгляд, уже создают такую достаточную базу для комфортной, устойчивой, экологической, такого комфортного микроклимата в масштабе города. Это территория такая как бы идеальная площадка для экспериментов. Территория старого аэропорта в Саратове, 220 гектар идеально ровной поверхности, недалеко от центра города. И здесь мы ее восприняли как полигон такой, созданием комфортной, устойчивой, современной городской среды. Вот такой, как образцово-показательный для России. Первое, что мы сделали, проанализировали всю территорию и разбили на такие самоштабные человеку фрагменты, то есть кварталы. В общем-то, это такая классическая история. При этом мы разбили их до такой степени, что они стали перекликаться вот в одном масштабе с масштабом исторических кварталов Саратова. Вот налево это историческая застройка, направо наш квартал. Видно, что масштаб улиц, он как бы перекликается, поэтому на подсознательном уровне такой житель, уроженец города чувствует себя комфортно. Дальше мы постарались доказать, что современная застройка и даже условия большой плотности — это не обязательно большая этажность. При плотности около 20 тысяч метров на гектар, такой предел для реновации на примере Москвы — это 25 тысяч, то есть сопоставимые цифры. Нам удалось сделать основной уровень этажности не выше 6 этажей. Вот все желтые зоны — это 6 этажей. И есть отдельные такие уже повышенные фрагменты вдоль основных магистралей, главного бульвара, какие-то отдельные высотные акценты. Но в целом это вот абсолютно такая комфортная, плотная, но комфортная по этажности жилая среда. Вот. Следующим шагом мы постарались создать такую иерархию общественных пространств, начиная
от центральной площади, которая вот в центральной зоне находилась, и основного такого общественного хребта. Он в чем-то перекликался вот с исторической взлетной полосой. Это центральный пешеходный бульвар. Это бульвар, хребет, который связывает все кварталы, прямо поперек всего комплекса. И вот создает такое центральное общественное пространство. И уже заканчивая более отдельными, локальными, я их так называю, городские гостиные. Это вот небольшие скверы, бульвары или даже территории школ, которые могут, как такие локальные зеленые центры используются. Вот это вот зона центрального парка. От нее справа вот эта стрела главного пешеходного бульвара. Проходит вот этот же бульвар, вид с уровня земли. То есть, несмотря на плотную застройку, нам удалось шириной 70 метров выделить вот эту общественную зону, наделить ее множеством каких-то общественных функций, кафе, небольшие там станции проката. И вот это действительно такой общественный хребет, то есть такое пространство, соединяющее всех жителей и дающее им возможность как бы общаться и взаимодействовать друг с другом. Это уже такие локальные районные центры, скверы и где-то территории самих школ, которые тоже так выступают в роли как и легких таких локальных города и каких-то озелененных общественных зон. То есть работают и для детей, и для всех окружающих жителей. Вот. И уже заканчивая таким внутренним пространством двора, в котором мы тоже постарались сделать много зелени, несмотря на то, что дворы это крыши стилобатов с парковками. Вот. Ну и создать такое уже уютное, приватное зеленое пространство. Вот это вот отдельный атом, такой модуль, как кирпичик застройки, как такой типовой жилой квартал. Мы постарались все приемы, все тенденции современного градостроительства и урбанизма здесь использовать. Это двор без машин, расположенный на крыше парковки. Это полностью общественный периметр первых этажей с такими коммерческими и социальными функциями. Это тут, вот если увидеть в разрезе, да, вот под двором стилобат с парковкой, первые этажи по периметру. Вот внутренний двор это вот комфортные, насыщенные всевозможными зонами и форматами использования пространства. То есть для каждой такой социальной группы может найти свой уголок, свое место для развлечений. Мы действительно в нескольких реальных проектах это опробовали на практике, очень хорошо работает. Вот. А небольшие бонусы для жителей первых и последних этажей, которые обычно так как-то традиционно считаются менее комфортными, а вот мы наделяем этих жителей небольшими террасами и в уровне земли, такая приватная часть, которая подходит к пожарному проезду. И на уровне кровли мы часть кровли отдаем тоже как открытые террасы, возможно даже с озеленением, то есть вот эти жители заведомо ущербных этажей получают, наоборот, в выигрышном положении. И дальше мы уже проработали на уровне такой структуры фасада и прилегающего пространства зону и для летних там, террас кафе, и хорошую пешеходную часть, и структуру самого фасада там, с аттиковым этажом, с основным членением. Мы внимательно проанализировали историческую застройку вот этих центральных старых кварталов Саратова, посмотрели, какие материалы там использовались, какие характерные элементы использовались в этой архитектуре, и уже на новый современный лад, оно неуловимо, как бы это перекликается в деталях, в застройке одно с другим. Это и натуральные материалы, там, кирпич, штукатурка, и какие-то эркера, аттиковые этажи. Вот все вот это какой-то дух места, такой и саратовский, в общем, в целом такой центральной России поволжской архитектуры мы постарались внедрить, но уже на современном таком качественном уровне. Вот, и при этом все это нам удалось вписать в такой ограниченный бюджет. В общем, там абсолютно был дан уровень, выше которого себестоимость не должна подниматься. И, в общем, когда мы собрали все эти принципы, вот аккуратно прошли шаг за шагом создания такого комфортного, гармоничного городского пространства, мы сами не ожидали результата, получилась абсолютно такая самоштабная, уютная, живая среда,
которая вот была буквально в чистом поле, на ровном месте, создана нами благодаря последовательному соблюдению всех современных принципов градостроительства. И мы с удовольствием сейчас этот опыт и этого проекта, множество других аналогичных будем использовать уже на примере Москвы. Спасибо. Спасибо, Андрей. Мы переходим к обсуждению. У нас было 5 докладов, и мы видим, что 5 немножко разных взглядов на один и тот же процесс создания новых пространств. Я хотел бы вернуть нас к обсуждению темы реновации. То, что нас ждет Москву в самый-самый ближайший год. То есть, судя по всему, строительство может начаться уже в следующем году. И интересно, конечно, как эти принципы можно, которые мы обсуждали, там, не знаю, использование технологий, использование каких-то стратегий развития, создание комфортного города, как можно превратить в какую-то последовательность шагов, которые будет работать в Москве. Николя, у меня вопрос. Когда вы создаете некий план развития Большого Парижа, у вас есть вы показали несколько уровней, несколько масштабов создания городской среды. Как вы учитываете влияние климата? То есть есть ли у вас какой-то горизонт планирования, допустим, 50 лет, и вы строите какой-то план на создание среды, которая будет устойчива? Или все-таки мы действуем всегда в рамках горизонта планирования, скажем, инвесторов, которые ожидают возврата средств в какое-то разумное время, и наше, скажем так, планирование для использования каких-то технологий тоже ограничено сегодняшним пониманием там, строительной индустрии, и мы всегда находимся в рамках финансовых моделей. No, I think that since there is the Paris Agreement on climate, right? Paris is bound to show some leadership. I'm not sure if we are really leaders, but we are bound to show leadership. And in fact, we frequently refer to Copenhagen because when they plant a tree in Copenhagen, the next day the world says, let's plant a tree. And if they say, let's do that in Copenhagen, the next day the world says, oh, they have done that in Copenhagen, let's do that. Because Copenhagen, for many, is seen as a model of sustainability. Whereas Paris is still seen as a place of beauty, like the Eiffel Tower, tourism, fashion, etc. So we still have a little bit of efforts to make to turn the whole process of urbanization and construction as really a European and world reference. That being said, over the last decade, things have been changing profoundly. The Grand Paris process that is turning a sort of regional system into a metropolitan process, when it started exactly 10 years ago, 2007 and 8, precisely the goal of this Greater Paris competition was to invent the so-called, at that time, post-Kyoto metropolitan system. So everything ranging from mobility to transportation to urban ecosystem to all scale of urban development was focused on how to invent the metropolis that goes with the climate change and with the less than 2 degrees norms and standards, etc. So what happened over the course of the last decade is, even if I'm being not idealistic and pragmatic, a convergence of thoughts and priorities between the public spheres and the private spheres. Of course, if you consider the real estate industry, and it's a finance industry, right? So it's not even 3 years or 5 years, it's every quarter of every 3 months people are looking, is it worth investing there or not? But as far as city construction is concerned, or urban development is concerned, there was this post-Kyoto metropolis 10 years ago. There has been the Paris Agreement in 2015. Now we are looking towards the Olympics.
in 2024, maybe the World Expo in 2025, and the construction of the new Paris metro system. And these are like structural factors for being more sustainable. The governance of the metropolis, contrary to Moscow, is still very fragmented, still fragmented, which is something different but causes some problems. The last thing is, if you consider Paris municipality, the 2 million people, the city of Paris itself has several plans so as to green, for greening roof, several hectares of green roofs should be there by 2020 or 2022, 2023. Paris and neighboring cities also have plans regarding urban agriculture. We didn't touch on that topic, and I should have mentioned it more, talking about biodiversity. And for example, Paris, the city, is now a member of biodiversity. And biodiversity, I'm referring to that example because it's very interesting in terms of partnership, real partnership, has been co-founded by environmental activists, I mean real ones, like Birds Protection League, for example, the National Museum for Natural History, and private sector investors, right? Not just poets, private sector investors and players, and now includes some levels of governments. These way to find good deals, right, is something which is very high on the agenda right now, and something that is rather promising in implementing durable and successful climate change or climate features in all aspects of urban development, ranging from the dwelling to the building to the neighborhood to the city scale or to the metropolitan scale. Спасибо. Ян, у вас огромный опыт работы в различных странах мира. Это уже десятилетие создания комфортной среды. Скажите, какой сейчас, скажем так, если мы возьмем сейчас города, которые лидируют в области создания среды комфортной для человека, есть ли у них какая-то сформулированная именно климатическая стратегия? И как вы работаете с климатом? Я имею в виду в долгосрочном перспективе. I'm not quite sure that I can answer the question because, as you said, I worked with cities in many places, and it's very characteristic that we never talk about climate. So it is as if these climate concerns used to be non-existent, and also we've got several viewpoints here that some of these concerns appeared very suddenly. Katrina in New Orleans, Sandy in New York, and we have also some events here which suddenly makes people wake up call, and then suddenly a lot of concentration on this. As we have seen here, in many of the new projects, these concerns are much more embedded in the designs. They are part of the wind and the rain and the heat, the heat and the cold. All these are now naturally part of new design. But my experience with cities which are just running is that only if they get a wake-up call, they start to wake up. And it's not very common. But there will be many wake-up calls in the years to come. We are sure about that. And that will change also. That's why it's interesting with these attempts to take existing areas which have had accidents with weather and which are being addressed and made and dressed so they can receive the next heavy rainfall or great storm with much better possibilities than when they got the wake-up call.
So it's to me it's really something new in existing cities to talk about these things. Но для вас это серьезная задача? То есть вы учитываете в своих проектах? Или это некая дань моды, и мы придем к чему-то другому? Потому что мы начинали с зеленых городов, пришли к устойчивым городам. Сейчас мы жизнеспособные города Resilient City рассматриваем. То есть вы ожидаете, что будет еще какой-то следующий шаг? Certainly, I don't see this concern as something which will go by. And actually, I think that it's important that we have two discussions here. One is what can we do to make city areas better able to sustain extreme climate conditions. But the other, and to me more important thing, is to make cities, existing cities, much more sustainable so that they will emit fewer gases and other things, and for God's sake make all the new stuff so that it will be CO2 neutral and it will be much more sustainable than the awful way we have built in the last 50 years, especially after Second World War. It's one big climate disaster. What we've done is lots of cars and emissions and factories and little insulation in buildings and no end to all the things we have not addressed, but we have to address. I would just like to not to forget to mention one point, because it might be interesting, I guess, with our colleagues. Sometimes we tend to think, okay, there is a problem, we need to solve it, and there are cities, and okay, let's pick up the big ideas and the good ideas and implement them, okay? But we tend to forget that there are different paths, right? And some will go in good direction, some will be wrong. So the issue of experimentation and experimental development, experiment, test, is also very important, because we don't know exactly if what we are considering today will be still up to date or valid or interesting in 20 years ago, especially because there is public space, there is people, and I agree with Jan on that. But there is another component in cities more and more. It's technology, everywhere, every day, in our devices, in our mobility systems, in our communication, etc. And technology is changing fast, so we don't know really if today infrastructure will still be valid in 20 years from now, or 10 or 30. And the case is in France, but in other European countries now, there is a strong demand. I mentioned that from citizens, but also from companies ranging from startup to big groups, about you are a city, Mr. Mayor, give us some place to do some experiment. We will pay for that, but give us some place. And you, Mr. Government, give us some free zones, less norms, so that we can build and test. So right now, for example, in the French context, there is about 25, 26 so-called demonstrators sites that have been selected after a process. Not all of them will work. But this issue of let's test also what can work at city scale in lab kind of environment is very important. And universities, campuses also should be in cities, including dormitories, including all kinds of facilities, labs for future cities. Experiment is a very important notion we should not forget. Николя, спасибо. Вы затронули очень интересный вопрос, о котором мы размышляем вот с самого начала нашего участия в программе инновации. То есть, когда мы создаем сейчас новые кварталы, мы ограничены в бюджете, потому что это жилье доступное, это не премиум класс. И, в принципе, как архитекторы, инженеры, мы как консультанты по недвижимости, у нас есть некий выбор. То есть во что мы инвестируем?
Инвестируем ли мы в качественную, скажем, материалы, да, с тем, чтобы дома могли простоять, например, там, 100 лет или 150 лет, да, как сейчас, как промышленная архитектура 19 века обновляется каждый раз, и она остается актуальной. Либо мы должны инвестировать в, допустим, в очень сложную экономичную инженерию, да? Тем самым сделать их эффективными здесь и сейчас, в ближайшие, может быть, 10 лет, 20 лет, и попытаться вернуть инвестиции максимально быстро. Мы можем также инвестировать в создание публичных пространств. Мы можем сделать очень качественные экосистемы, которые требуют тоже денег для поддержания, но мы создаем, например, среду, которая будет очень-очень близка к естественной среде. Как сделать правильный выбор в случае Москвы? Это вопрос, я думаю, к Яну, и к Николя, и к другим участникам. Ну, на мой взгляд, самое важное – это инвестиции, как бывает, вот этот hardware, software, в то, что уже потом сложно будет изменить. То есть как раз городское пространство, то есть и жилое, и общественное, и рабочее, и приватное, и публичное. То есть и это как раз такая сфера ответственности архитектора, то есть как он сформирует пространство для жизни, какие принципы работы он туда заложит, вообще поведение людей, так уже это и будет действовать, и будет влиять на них и как бы визуально, и на подсознательном уровне. То есть какую среду, какие принципы он заложит в как раз в таких реновируемых территориях, так это будет потом воздействовать на протяжении многих лет, а уже начинку инженерную, то есть в принципе даже на уровне конструкции и отделочных материалов используются уже такие проверенные временем. И вот действительно, может быть, в чем-то традиционные технологии, так же, как мы для того же Саратова предлагали натуральный кирпич, штукатурку, такие проверенные решения, но они действительно позволяют хорошо стареть архитектуре, это очень важно. Вот. А инженерная начинка, она может уже эволюционировать со временем, то есть во время плановых ремонтов, но вот пространство, среда, которое изначально можно заложить, и которая потом вырастет, и вот тот самый климат, и зелень, который там вырастет, это уже останется неизменным и будет определять уже вот на 100 лет вперед горизонт планирования. Да, конечно. Интересно то, что там заказчики, архитекторы, там госзаказчик, он считает, что он лучше знает, что нужно человеку как продукт. И мне кажется, очень важно вовлечь конечного потребителя, будущих жителей в процесс проектирования. Этот подход называется интегрированный подход, да, когда в проекте участвуют сразу все участники проекта, и в том числе конечный пользователь. Мы сейчас думаем там об инженерии или там о общественном пространстве, а человеку, вот я не знаю, там может быть нужен огород перед окном, да, или нужна там кухня какая-то другая, или, то есть надо, мне кажется, спуститься, ближе к людям, да, и общаться с ними, вовлечь их в процесс. Они будут чувствовать себя сопричастными, они будут чувствовать, что они тоже творцы этого района, своего будущего дома, и у них есть хотя бы какая-то маленькая, но для них очень важная возможность повлиять на процесс. И они дальше будут совершенно не против, а наоборот поддерживать этот проект. Вот. Yeah, I have some comments to what you're saying, and I completely agree that we can discuss in many cases how much is known about what the real problem, what people really want, and what we should do. I made the observation that all the really nice places in this world
in cities. They are in the existing cities where we have citizens who can tell the politicians that they want better quality. And all the new stuff is much, much worse in quality because it's the developers and the real estate agents and fancy planners and also fancy architects who many times think they know or do things, but there's no citizens, there's no end users to correct the thinking. It's very typical with new construction that it's the developers who want to sell it as quick as possible. So the argument for this area is, what can we do to sell it quickly? And that doesn't make good cities. If you think, you were kind enough to mention Copenhagen, and I'm very happy about that. And it is correct that they plant trees and they do a number of things, but it's also interesting that it is one of the world's most livable cities. It's the best quality of life. And that is because they have worked with these areas, these soft issues for 50 years, and there is a very strong citizen involvement in controlling the politicians and telling the politicians what to do. That means that, and the politicians, they listen to what people think. And the problem with the new towns is we have no people there. We only have the experts, and that's not always good enough. So, and I think we as architects could start by being much more cleverer and having much better education. But that's a long story, and that is for another conference. The case with Moscow is extremely interesting because they would be like the equivalent of 9 or 10 Copenhagen in Moscow, maybe more if you take into account all the non-registered urban dwellers. So of course, when you move from the scale of 1.5 to 15 million, the issues are not just a question of scale. The issues are changing. You cannot govern them the same way. The other aspect is the lessons learned from Paris for me is like when you consider not just district but the whole system and the real estate market, for example, then you begin to understand it's a force you need to play with. There is the climate and there is the real estate industry. It's a force you cannot just play against, or you need to play with. For example, in Paris, office space, Paris region, office space, 50 million square meters, 50 million. Logistics, 15 million square meters. Dwellings, 5 million units. So we need also to understand that for policymakers, we are playing with huge numbers. And again, there is another dichotomy is how can you play with like good design at city, road scale or street scale, and also implement that at the scale of the metropolitan system as a whole. It's practically impossible. That does not mean there is no answer. But clearly, there will be two tendencies. There will be like the need for like massive investments to produce cheaply, and there will be the possibility to build super fancy and super high-end. The balance, the good or bad balance, will come from, I would say, three things. First, do you have a good like technical engineering history or infrastructure and planning history, which is the case in Moscow first. The second is whether there is like some converging, some consensus building between the private sector, the public sector, and citizens. This is also something difficult. And the third is whether there are some change agents and drivers that can make sure that even when we are dealing with the quantity, we can also deal with quality. Those are the ingredients
which are on the table. Да. Спасибо, Даня. Facing all these challenges and also the problem of involving the citizens and solving the problems with in many levels, I think it's so important that also, and it's of course very banal to say that information and education is extremely important. I was thinking about that instead of America Got Talent or something, it would be wonderful to have some of the presentations on a place, because there's so much knowledge which are not yet conveyed to ordinary people, so they think about it, can understand why isn't it smart to have 16-lane freeways today, and all these things which are now known, and they should be conveyed, and we as politicians, we as experts and professionals have a big responsibility in making as much as possible known to the rest of the population in many different ways. So we have to reach out, because it starts with the mindset being changed, then we can make the projects later on. The mindset is what we have to work with, our mindsets and everybody's mindset. So it's something about a general lifting of the awareness through information and education. It's very banal, it's for everything, but there are much time used for silly entertainment. Спасибо, Ян. У нас есть очень много времени, и мы можем перейти к вопросам из зала, если есть. I have a question to Jan. Maybe you spoke about green mobility concept, that we need to cycle more, that we need to use the public transport more, and that's the concept of the future city. And I have a question concerning Moscow is not Copenhagen. I have heard it so many times. So the question is basically how we can inspire Russian people to cycle more and to walk more, and to get rid of the old habit using a private car. So any your advices? Yeah, no simple answer to that one. But just today I walked up Tverskaya and compared with Tverskaya 5 years ago, where there were 1 meter left for people to walk. Now the sidewalk had been widened and there were benches and trees, and there were invitations to walk, and I'm sure there are many more people walking now than there used to be. Also, the number of lanes for cars have been reduced. And I've seen this in many cities, that you have to invite for various behavior, and if you don't invite, people don't do. And for many years we invited everybody to drive as much as possible in all directions and sit all day. In many communities now, they're doing everything to invite people not to use the car so much and use their own legs no more, and do other things with themselves. And so it's something about invitation, and it's something about changing the way we think. It can be done. I've seen it. I've seen miraculously in New York, they have done a lot of things since 2007 with bicycle lanes and widening of sidewalks and public spaces, and I see the same here in Moscow. Not all over Moscow, certainly not, but there is a beginning, and I've seen this beginning in so many cities. Mostly, of course, in Copenhagen, where we work with this invitation for people for 50 years, and that makes it possible to walk a long distance. But there's hope.
Есть еще вопросы? Александр Владимирович, город Ростов. У меня вопрос будет к Андрею Асадову. Давно напрашивался, что называется, вопрос. Андрей, скажите, пожалуйста, вот на ваших проектах, безусловно, любопытных и интересных, стараюсь их отслеживать, отсутствует полностью понятие микроклимат. Я у вас вижу, я архитектуру не беру, это не мое дело, оно мне нравится просто как человеку. А в отношении микроклимата элементарный анализ того, хотя бы тех растений, которые там выложены, и в том проекте, который выложены, с точки зрения влияния этих растений на формирование микроклимата, говорит о том, что у вас микроклимат ассоциируется с одним понятием – красиво. У вас Саратов, у вас красивый, но абсолютно безжизненный. Сегодня, вернее, в этом году в Саратове, как и в Ростове, было 58 градусов. И вот тот красивый бульвар, который вы показали, он будет безжизненный, как улица Красная в городе Краснодаре, один из отрезков, которые сделали по такой же схеме. Вот у меня вопрос к вам. Как, собственно говоря, наверное, вопрос ко всем. Вот мы здесь очень много говорим о микроклимате. Вот коллега сказал, как он моделирует микроклимат в здании. Вопросов нет. Да. Кто-нибудь из вас задумался моделировать микроклимат вокруг здания? Спасибо. Спасибо, очень хороший вопрос. И действительно, вот так, я для себя несколько лет назад и в целом в рамках бюро мы делаем постепенно переход от такого вот объектного проектирования к средовому, к городскому, вот приближаясь к микроклимату. Для меня сейчас это своеобразный вызов и задача, которую нужно решать. Мы отрабатываем инструменты, с помощью которых эта задача может решаться. Это действительно вот то, над чем мы активно работаем. И будет очень интересно, да. Я понимаю, что очень важно именно сознательно подходить, начиная, в принципе, от использования инструментов, кончая уже типом деревьев, которые могут, во-первых, там какие-то такие естественные для этого региона, да, и могут создать максимально эффектный микроклимат на данной территории. Ну а в целом одно из ключевых вещей, таких простых, очевидных, я все равно считаю, количество зелени, оно все равно обеспечивает качество пространства. И очень хорошо, что в Москве, и, в общем, я думаю, хороший пример, это такой заканчивающий реализацию парка Зарядье, там, где действительно, я надеюсь, будет хороший такой кусок микроклимата в переполненном, таком переуплотненном мегаполисе. Тут можно будет тоже поучиться, и как раз это результат такого международного консорциума работы, поучиться всем архитекторам создавать микроклимат. Спасибо, Андрей. У нас совсем мало времени остается. Я хотел бы всем участникам задать такой короткий вопрос. 3 совета для Москвы, самых ключевых, для реализации программы реновации. Так, очень коротко. 3 ключевых. Ян, может быть, вы начнете? Yeah, I would say what I've said several times, whenever you use any one ruble, make sure that you get more than climate for the money, but also you take a step towards a more livable city of quality. That can be done, many examples. I could also attach to the previous speaker that I think that whenever we build anything, we shall make sure not to make the climate worse than it is, but make it better. We actually can move our environments many thousand kilometers to the north or to the south, depending on how we build. In the old days, they were very good in making much better microclimate than we are today. So that would be another thing. And the third thing I would say, and that's for the new parts of Moscow, that is, watch the scale. That has to do with climate also. If we make 2 high houses and 2 big areas between the buildings, we deteriorate the microclimate, and we lose the ability to make human scale, which invites people to use the spaces. So watch the scale
man is still this high and has the same senses he has had for millions of years. So, actually, small is beautiful. Спасибо. Николя, только по возможности коротко, совсем мало времени. I would say 3 words: innovation, inclusion, and versatility. Innovation because we need to innovate, and innovation is also interdisciplinary innovation, like including financial aspects with green construction, with biodiversity. That's about innovation. Inclusion is fundamental, which means that if you have a super nice pedestrian streets with lighting, etc., in the core of the city center, but more and more and more people need to relocate further and further and further from the city center in super high rise with a metro, but with not the amenities and the access to the core of the city. That's wrong, right? And that is not sustainable. So it can look sustainable, but it will not be sustainable. And versatility, because things are changing, climate is changing, but we are changing. As important to leave some space for the urban fabric to be done by itself, not just planned. Спасибо. Дима. Да, я бы сказал, что включение жителей вообще в процесс принятия решений, развития проекта, он ключевой. Плюс, естественно, вопрос обучения каким-то базовым понятиям, вопросам принятия решений по этой программе, оно является важным. Из этого вытекает, в принципе, второй фактор того, что принятие решений по этой программе, я считаю, должно быть прозрачным на всех уровнях. И я считаю, вот когда мы говорили про эксперимент, думаю, что нужно эксперименты делать. Нужно их делать, но делать не на людях. Давайте мы их сделаем в какой-то виртуальной форме, они на них посмотрят и поймут, почему мы все вместе приняли те или иные решения. Спасибо. Илья? Только коротко по возможности. Да. Чтобы... Ну, первое, это я вижу проблемы в России, в принципе, ну и в многих странах, это о том, что очень мало коммуникаций между междисциплинарными командами в процессе проектирования. То есть, если там делает человек там электрику, архитектуру или водоотведение, то они согласовывают и общаются друг с другом очень редко. Хотя на стыке вот этих команд появляются самые интересные, гениальные, простые и эффективные решения. Плюс вовлечение в этот процесс конечного потребителя и тех людей, которые будут это потом еще эксплуатировать. Вот, использование современных методов моделирования, про которые рассказывал Дмитрий. Вот, и еще тот вопрос, который меня волнует, это проектирование там дорог и дренажа и газонов, да, которые, мне кажется, не меняются уже последние лет 30, да, и который должен быть тоже пересмотрен в совершенно иную сторону. Андрей? 3 слова. 3 вещи. Ну, первое, на поверхности, как такой универсальный инструмент, нам предложена типология кварталов. Действительно, на наших проектах она очень эффективная, очень хорошо делит такое частное общественное пространство. Я рекомендую всем поиграть с этой типологией. Это не обязательно двор-колодец, это может быть какой-то переменная этажность, очень большой потенциал в этой теме. Второе, вот на что натолкнул вопрос, рекомендация всем архитекторам, всем, кто участвует в программе, проектировать пространство между зданиями также хорошо и изобретательно, как архитектор обычно проектирует сами здания. Также внимательно к нему относиться. Ну и третье, действительно, вовлекать жителей и в целом создать такое пространство, которое позволит им самореализовать там, свои какие-то хобби, профессиональные потребности, ну, вообще полноценно как-то в нем жить, чтобы они его каким-то своим родным, то есть место, куда им хотелось бы возвращаться и хорошо проводить время, и дать возможность на этом пространстве самореализоваться жителям.
Спасибо, Андрей. Я благодарю всех участников. Это был очень интересный разговор. Если кого-то интересует, как идет работа нашего консорциума по проекту, можно мне писать в Facebook. Мы открыты вообще для общения, комментариев. Спасибо.